know it ain't Originally, it was easy. just a backpacking trip through Europe, which I went through Italy, Germany, all over Europe in general. And my last stop was kind of Portugal. And I stopped in Portugal. It wasn't for surfing reasons. I stopped just to have a look at the country. At that time, I noticed there was really good surf here. I had no idea that there was such good surf in Portugal. And I ended up buying a surfboard and a wetsuit in France at the time because there was no material available. These feelings won't go away. They even knock me I made a sideways. 2-day train trip up to France, bought a wetsuit and a surfboard, came straight back to Portugal, and set up camp in Carcavelos, which is down along near Cascais down there. I spent 2 months surfing there, met a lot of Portuguese people, made a lot of friends, had great surf at the time. The beautiful thing about Portugal in 1978 and in the early years was that it was probably pretty much like early California, whereas the crowds were very small. There were hardly anybody surfing. It was a beautiful countryside. It was very mellow. It was very laid back. Things weren't as busy as they are today. So they're busy. It's busy all over Europe, but it was just very nice, laid back attitude and way of life. I ended up moving over in '79 and started building surfboards at that time. It's the ocean and the building of surfboards has been my passion for the last 30 years, pretty much. So that's what I've done over here. We moved this factory up here 25 years ago in 1982, and we've been making surfboards up here. We originally moved up here because it was the focal point, or the best part of the Portuguese coastline as far as surf goes. Right out in front is one of the best surf spots in Europe, a place called Coxas, which is a really good right-hander and pretty much known by anyone who's traveled through Europe. These feelings won't go away. I'm just a crosshair.
posto lì e rimane comunque sempre così. Ah, non è mai basso. È difficilissimo, è raro, perché diciamo l'altra baia che ti dicevo, che la conosci di nome, Super Tubos, che già dal nome è lì è veramente... Ma rimane ancora più su, no, rimane è proprio il lato opposto. Praticamente noi eravamo in una penisola. Sì, Infatti avevamo il vento da terra, no? Offshore. L'altra baia dall'altro lato, quindi simmetricamente opposta, c'è Super Tubos che quando lo swell è forte da nord con il vento, lì è tutto riparato col vento offshore e fa un tubo vero, poi di sabbia, quindi impegnativo. L'ho visto. Have you ever been to New York City? Ale, ma dove siamo? Ma guarda, sai che non ho proprio idea. Cioè, vorresti che ci siamo persi? Mi sa proprio di sì, tocca chiedere a qualche benzinaio. Direção Torres Vedras, sai nesta saída, contorna à sua esquerda, na próxima direção à direita, para aquele lado de lá, cerca de 44 km. Torre Vedras. Torres Vedras. Torre Vedras, ok. Direção Iriceira. Perfetto, molto obrigado. De nada. The street improper dancing. In the middle of the street improper dancing. In the middle of the street, somebody better notify the chief of police. No, sì, adesso non c'è molto da vedere. Certo, dopo tutti questi chilometri, guarda che mare. Troppo vento, troppa corrente. Senti, oggi surf non si fa, non è buono. Andiamo a conoscere una leggenda del Portogallo? Andiamo. Back in 1978, when I first arrived in Portugal, there were probably 100 surfers in the whole country from north to south. Surfing has grown astronomically. I mean, there's thousands of surfers these days. It's all throughout Europe. It's grown up a lot, and I think the industry has grown up with it. I mean, you know, the amount of boards we made back in 1979, 1980 has nothing to do with what we're doing today.
throughout Europe, competition-wise, professional surfers are abundant. There's a lot of great talent coming out of Europe now, and they're starting to be I'd say a world threat on the tour. There are great surfers out of Portugal, great surfers out of France, out of Spain. I actually make boards for an Italian kid named Federico Pelurgio, he lives in Costa Rica, but he's an Italian descendant. He's also a very good surfer, and is also attacking the WQS this year, last year and whatnot. Surfing is a way of life. I've planted my roots pretty much in Portugal, and I don't plan on leaving. The surf's great here, the people are great here, and this is my place. I will be here. Climb out the chimney. Meet me in the middle of the town. Since there's no one else around, we let our hair grow long and forget all we used to know. Then our skin gets thicker from living out in the snow. You change all the lead, sleeping in my head as the day grows dim. Hear you say, golden hair. Mafia! La mafia chegou! Oh! Tony! Alexandre. Vem aqui, que já te Então, Filme esses team. são todos amigos. Tudo bem? Nicola Bresciani é um campione italiano di surf. Ah, é? Sì? E Nico. How you E doing? Nico. Ci fermai. Let's come in real quick. Let's finish here and we'll... Okay, look back. Just how do you make this Well, this first the program up on the computer on a computer? to get to this. Yeah. Can you Get show to this us? point. Can you show us in the computer? Yeah, I'll show it to you. Okay. Go check it out. Let's do it. While I'm up at the office, we'll have a look. Surfboards used to be done manually, all done by hand. We started with the blank, we did all the work by hand on them. It was wooden outlines, a lot of different stuff. The computer age hit surfboards probably, I'd say, I want to say 7 or 8 years ago. Portugal, it's been about 3 years since we've been working with the program. On this is Surfcat. I'm going to pull up one of Alexander's boards from last year. In me, rushing through my veins, taking away my pain. Over me, under me, within me, without me. This is the outline of the under surfboard. me, over me. Then we have the rocker, which is the bottom, the curve. We have the concave, which is the amount of the concave the board will have. We have the border, which is the space we're going to leave here on this side to work by hand to tune the rail in the way we want it. And then we have the flotation. Flotation is distribution of the flotation throughout the board. Now all these lines you see here, these are kind of to aid. I'll put on outlines. Not everyone If I want to change width, I can put a point on each place of I this can't wait and for make it tighter now. to break the spell. wider. It is Okay. in If I my want to change my curve here, I can take one of the tools. It's got a lot of different tools to work with. I can fill the board in the back like I'm doing now, or I can make it tighter. Okay, this is a tool for that. There are other tools to use on the back here. I can make the tail, I can, do whatever I want with it. It's made it, I mean, we can experiment, we can try a lot of different things in the surfboards these days. It makes it a lot more interesting for us. When we do make a perfect surfboard, like your last board was a very good board, I have it on file, I can cut that board over and over again. I can keep making that board as many times as you want it. We can make slight changes. Let's say your last board, there was too much flotation. Okay, so we put it there, we can drop the flotation down a bit.
The overall board, in the end, we can get an idea. Looking at the wireframe, we can get an idea what that board looks like overall. Okay, that's your board, your last board. Okay, so if there's something that's not quite right on the board, I can see it here. There's a bad curve or something, and I can change that. Makes it very easy. A máquina funciona, pronto, é uma máquina CNC, de corte de 3 dimensões, é desenhada num programa surfcad em computador e temos a disquete naquela torre que é o CPU e a máquina corta o bloco, o foam, como a gente desenha no computador. A função é mesmo essa, é poder recriar um design pessoal e cortá-lo na máquina e acabar a máquina. Faz um pré-cheque mais ou menos podemos fazer até 90% a 80%. Há shapers que até gostam de cortar com menos porcentagem, para depois aqui terem mais trabalho à mão. Outros gostam de evoluir mais o design, essa é a grande vantagem desta máquina. E quanto tempo para fazer um pré-shape com máquina? Normalmente o tempo de fazer o pré-shape depende, dá para aumentar a velocidade e reduzir. Podemos chegar no mínimo no máximo 15 minutos. 15 minutos, ela é mais rápida, corta uma prancha de tamanho de 6.0, 6.4 em 15 minutos. Muito bom para normalmente demora 20 minutos, velocidade média. It's more easy to do a surfboard for a shaper, no? Because with this one you can have your board almost finished, no? Pretty much, yeah. It cut a lot of handwork out. Where, like I told you earlier, we used to do a lot of hand planing with electric planer, a lot of saw cutting, a lot of handwork. So physically, yeah, it cuts a lot of the physical labor out, which is good when we get old. For a shaper, it's good. Be all that you can be, just as long as you are free. Quando está un surfista trova una prancha mágica, de misura mágica, pode ser sempre o mesmo. Muito parecido, não? E o importante não é aqui uma diferença. E podes criar um feeling direto entre surfista e shaper, desenhado no computador, deixar uma memória justificativa e a partir daí cortar mais ou menos sempre aquele modelo para ele, com umas ligeiras alterações, sempre a melhorar. E o surfista, para o surfista, ajuda muito a ter uma memória de pranchas, de mistura para melhorar. You can trip on my synthesizer. Let's go. This is a finished board. I've done all the shaping. I write on every board the length of the board, the width of the nose, width of the middle of the board, and width of the tail. Plus the thickness, how thick is the board in the middle. Also has the name of the client. This is a girl from my team, Joanna Vasha. And the number of the board, and all the little details, any details I might have about the board here. I also write every board in this book here. This board, which is 5225. All the measurements and everything are in this book also. I have all the boards that I've made here pretty much. So if someone wants another board, all they have to do is give me the number and I know where to go from there, which makes it a lot more control. I can find
find right here what diskette it was, so I can use that same disc and make the same board again. Just a way to control it more. This one's ready to go. From here, this one's going to be painted, but I have some other boards over there that are white that'll be straight into the glassing. Because polyurethane by itself is not strong enough. It won't hold up in water. So it is covered with fiberglass and polyester resin, or epoxy, depending on what you work with. That's on the other side of the factory. So we'll finish board. Oh, thanks. The fixed fins. Yes. Power. Push them hard. Lighter. Yeah. Nicola. Thanks. There you go, man. Thanks. Listen, this is for surfing here. Yeah. Good wave. But the best ones you give me. Okay. Okay. You get the one after. Thanks. Thanks. All right. Thank you. Enjoy. Just another part of you. Just another part of you. Just another part of you. I beg your pardon, beg your pardon, beg your Ma come si chiama il posto dove siamo stati oggi? Baleal, Danish. Però non era al massimo, non abbiamo incasinato. No, oggi non era al massimo, era l'unico posto surfabile. Dici? Sì, rispetto sicuramente di sera andava per surfare. No, però era troppo grosso, lì alla fine un po' la misura era buona. Però Sì. cioè, guarda che tempo, anche oggi il tempo è perso.
fatto? Non ti vedevo più, cioè non è che c'era un sacco di gente laggiù. No, io stavo sotto il costone di rocce lì, su quella destra, proprio all'inizio. Dove faceva... Sì, ho provato a prendere quella testrina lì, ne ho prese 2 o 3, una carina, però il resto niente di che. E poi sono venuto incontro, sono venuto sul picco. Meno male lì alla fine, qualche onda... Io era ho presa abbastanza grosso poi, c'era un po'. una carina, l'hai vista? No, però qualcosina buona l'ho preso, mi sono divertito. Sì. Non è la condizione ideale, però diciamo che è sempre meglio che da noi, no? In Italia. Sì. Poi speriamo soprattutto che nei prossimi giorni di trovare le condizioni quelle. Stiamo aspettando che passi questa perturbazione. Infatti sarebbe anche oggi se andiamo a dare un'occhiata alle previsioni meteo su internet, su qualche Sì. sito, noi ci rendiamo conto a cosa si va incontro. Controlliamo un attimo le previsioni, vai. Allora, oggi più o meno ci hanno azzeccato. Oggi era questo, 4,8 metri. Sì. La direzione del vento è sempre la stessa fino a domani Sud-ovest. Domani, domenica, il mare va a crescere, la mattina è ancora più grosso. 5,7 metri, 5,3, 4,9, 4,6, va a calare durante le ore del pomeriggio. Sì, però vedi qua, ricomincia. il vento gira un po', può darsi che dopo invece che entrare così ora il vento la direzione è da nord. No, il vento è questo, da sud-ovest. Da sud-ovest. E vedi dopo alla fine gira un attimo, non che può darsi che... però gira praticamente il lunedì. Da nord. Gira il lunedì, questo è proprio ovest, è sud pieno questo. Comunque siamo sempre intorno a 4,5 metri, 5. No, veramente il lunedì hanno 5 metri, punto 6, 5,4. Poi ricala un po' martedì. Il vento, ecco, il vento qui ruota. Il vento qui viene praticamente da sud pieno. Quanti qui nodi? Sud pieno. No, 10 nodi. Qui però vedi va a calare un po'. 10, qui si va a calare questo dalle è 18 lunedì. alle 21 però. Lunedì. 18-21 di sera, cala la sera. Certo. La sera al tramonto, dove praticamente questo era buono, qui faceva un po' di nord-est, vedi nord-est e questo guarda, questo è sud e questo è ovest. Basta. Lo dici qua. E quindi siamo. Sentiamo kamikaze. Kamikaze But you can never win. I don't need to lead you. Tell me what to do. Tell me what to say. Don't you wanna help me? Tell me what to do. Help me find a way. If I was not me, I would help you too, just like you do. I don't need to leave.
E si riposa. Quella dietro, non questa che è quella dietro ancora. Io sempre il rec. Noi siamo sempre in registrazione, quando volete. Oh, ve la siete persa, eh? No, io cazzo lo dico. Dai, guarda, non te lo dico. Dai, cazzo. Dai, cazzo. Cazzo, che onde di merda che ci stanno oggi. Motori! Azione! Azione! Quando volete! Io lo devo rifare, siamo noi che dobbiamo... L'ultima, questa è l'ultima, vai. Ok, questa è Ultima, quella ultimissima.